The language that we're going to be using, it's going to be mixed. So I'm going to talk in English to our English guests. I'm going to talk in Spanish to our Spanish guests. But I think all of you will have the possibility of getting the translation. Let me just start by introducing the members of the panel, starting by Mr. Lowel Williams. He's been granted an MBA in Education Management from the University of Leicester. And he has been working with young people since 1991, is that correct? That's correct. With different management positions in different organizations in education. He's currently the principal of Dudley College since 2008. And in 2013, the college was awarded the outstanding grade for all aspects in the provision for the Ofsted inspection. So, welcome. Thank you. Mr. John Simpson is the Chief Executive of Rock School. You're defined as a businessman here. It's nice to hear professional CEO with specialism over 28 years experience in retail, music, and events management. So, Rock School is an awarding body, and I'm sure you'll have the opportunity to explain a little bit more about it later on. Thank you and welcome. We are not a school. You're not a school, you're an awarding body. Soledad Iglesias, que es la subdirectora general de Formación Profesional del Ministerio de Educación. Soledad es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo de Inspectores de Educación. Ha sido secretaria del Instituto de Formación Profesional Juan de la Cierva, coordinadora provincial de Formación Profesional, inspectora de Educación en Madrid y bueno, como se puede ver en el currículum que todos ustedes tienen, una persona con una amplísima experiencia en el área que vamos a tratar y estoy segura de que las opiniones y la información que nos va a proporcionar Soledad va a ser fundamental para que todos podamos entender mejor el sistema español en comparación con el Reino Unido. Bienvenida. Y por último, déjenme presentarles a doña Carmen Santamaría, que es la directora del Centro Integrado de Formación Profesional Raúl Vázquez en Madrid. Carmen es licenciada en farmacia y desde el 2009 ocupa este puesto de directora del Raúl Vázquez. Este centro en particular ha sido pionero en la implementación de la formación profesional dual en la Comunidad de Madrid con unos resultados excelentes de inserción laboral. Alumnos de este centro han recibido premios extraordinarios de la Comunidad de Madrid en varias ocasiones y también el centro también imparte cursos de formación para el empleo y la formación continuada. La experiencia de Carmen específica en el día a día con los alumnos y cuáles son los resultados que se obtienen, yo creo que va a ser también muy valiosa para que todos podamos entender la situación actual en España. Bueno, pues una vez hechas las introducciones, vamos a tratar una serie de temas que van bastante en línea con los que hemos oído en la conferencia anterior y en los que a mí me gustaría profundizar un poco en las diferencias entre el sistema español y el británico. Y posteriormente vamos a dejar unos 10 o 15 minutos para preguntas del público, que yo creo que puede ser algo bastante interesante también. So we can just start with a question to Lowel. If you could just help us understanding the role of the colleges in the UK as autonomous centres and how they specialise and decide which training they provide. All right. Good morning, everybody. This seems a very simple question, and actually it's a very complex answer. So Tracy did a fantastic job in trying to explain it all. I'm going to just say this from my position. How does it feel to be a principal from my desk? Dudley College, my college, is an autonomous institute. So that means I'm free to fail, but also free to succeed. That's very good. How am I free to fail? I'm free to fail financially. I'm free to fail in quality. I'm free to choose the wrong programs for employers. I'm free to put a curriculum on which students don't want to come to. So that's what freedom means to me. On the other side,
I'm actually free to engage with employers and decide the qualifications and the programs they need. I'm free to build my institution the way I want it to be. I'm free to design the buildings and the spaces the way I like. I'm free to make an agreement with the people who work for me on what terms should they work, what hours should they work, how should they be paid. I'm free to set up a company in Saudi Arabia, which I own, and run multi-million-pound projects for the Saudi government. I'm free to open a training provider, to run commercially as a business, to install photovoltaic cells and ground source heat pumps. Those are all the freedoms I have. My single biggest customer, sadly, is the UK government. I'd be much happier if the UK government was my smaller customer. But right now, the UK government is my biggest customer. And that government, is it a she? Our government's female or male? The UK government accounts for 75% of my sales, if you want to use that language. So 75% of the funds that come into my institution come via the government. And therefore, as Tracy said, the government, being my biggest customer, has many levers to influence how I behave. Because, of course, they can threaten to take their business away from me at any time if I'm not providing them with the service that they need. I think in the fullness of time, I'd like the government to be maybe 60% of my business, maybe even 50%. And then we have a more balanced position. Does this all work? Does it all work? If you want to work in a system which drives creativity and business and innovation and ask leaders to be sort of inspirational in how they manage their staff and their institutions, then I fail to see how that can happen without freedom being in the colleges. So I think absolutely it is a system which has got many, many, many positives with it. I'd like to explain it better than that, but the only way to explain it better is to come to Dudley. It's not as sunny as Madrid, but come to Dudley and you'll see how it works, and it is a dynamic and a creative environment, and that I think is the nature of the UK college system. Thank you very much. Well, I listen to you, and I can see that you've got a lot of freedom and autonomy to work within the limitations that you, of course, can have. So let me just see if under the Spanish system we have anything similar, so we can share. Quizás tú nos podrías contar un poco, bajo el sistema español y tú como directora de un centro y en tu experiencia, ¿cuál es el grado de autonomía que tenéis dentro del centro? ¿Cómo has podido escuchar un poco qué limitaciones son las que ellos tienen? ¿Cómo funciona en España? Bueno, particularmente en Madrid. Buenos días a todos. En principio, el centro que yo dirijo, el Centro Integrado de Formación Profesional... Tienes que darle... Buenos días. El centro que yo dirijo es un centro público situado en el sur de la Comunidad de Madrid. Es un centro que, a diferencia de otros institutos, de los institutos de secundaria, se denomina Centro Integrado de Formación Profesional. Al ser un centro integrado de formación profesional tiene una determinada autonomía, pero siempre, claro, bajo la limitación de que somos un centro público y que tenemos unas normas y una regularización que no nos la podemos saltar, evidentemente. En el centro integrado lo que tenemos es un equipo directivo formado por jefe de estudios. En nuestro caso tenemos un jefe de estudios de educación y un jefe de estudios de formación para el empleo, un secretario y el director. Y luego hay... a diferencia de los institutos de educación secundaria, tenemos un consejo social. El consejo social del centro integrado es el órgano que regula y coordina todos los procesos y toda la iniciativa de formación del centro.
Este Consejo Social está integrado por un representante de la Consejería de Educación, en este caso es la Subdirección General de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid, un representante de la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid, en este caso es el Director General de Formación para el Empleo. También tenemos un representante de las organizaciones empresariales, en este caso es de la organización de CEIN, un representante de UGT y un representante de comisiones obreras, y luego representación de profesores, representación de alumnos y el equipo directivo del centro. Entonces, ese órgano de coordinación, a diferencia de un consejo escolar, como les he dicho, dirige todos los procesos y todas las iniciativas que se hacen en el centro. Nuestro centro integrado está especializado en la familia de transporte y mantenimiento de vehículos. En la Comunidad de Madrid, en la formación profesional se divide en 20 familias profesionales. Los institutos o los IES tienen determinadas familias profesionales que en algunos casos conviven con el bachillerato y la ESO y en otros casos son centros específicos. En nuestro caso, el centro integrado es un centro específico de formación profesional. Solamente tenemos la formación profesional. Nuestros alumnos pueden acceder al centro a los grados medio o grado superior de formación profesional. En el grado medio son alumnos de 16 años que han cursado ya la ESO y acceden, pues en este caso, a 2 ciclos formativos que tenemos en el centro, que es carrocería y electromecánica de vehículos. Y en el grado superior son alumnos que han cursado el bachillerato y tienen aproximadamente 18 años y acceden a automoción, mantenimiento de aviónica, mantenimiento aeromecánico y luego todos los ciclos nuevos de formación profesional dual, que en este caso, en nuestro centro, al ser pionero en la Comunidad de Madrid, tenemos un ciclo de grado medio que es novedoso en la Comunidad de Madrid, que es mantenimiento de material rodante ferroviario, y grado superior de automoción y mantenimiento aeromecánico en dual. En este momento tenemos 8 grupos de formación profesional dual que se inició, como les hemos dicho antes, en el curso 2011 y este es el 4º año con una inserción laboral muy amplia. A diferencia de otros centros, nosotros tenemos autonomía para contratar profesorado especialista. Los ciclos de mantenimiento de aviónica y mantenimiento aeromecánico de grado superior son unos ciclos que, por la gran especialización que tienen las enseñanzas, una serie de módulos profesionales o asignaturas requieren de la figura del profesor especialista. Entonces, estos profesores que colaboran con el centro son técnicos de mantenimiento de aeronaves que combinan su trabajo en la empresa, su experiencia en la empresa, con la formación en el centro. Acuden al centro 1, 2 o 3 días a la semana, haciendo compatible su formación en la empresa con la formación en el centro y aportan al alumnado esos conocimientos y ese acercamiento a la empresa y esos conocimientos tan específicos que requieren pues, todos los sistemas de electrónica o de mantenimiento de las aeronaves. Muchísimas gracias, Carmen. Yo creo que ha quedado bastante claro cómo funciona específicamente en tu centro, que la verdad es que está muy especializado, ¿no? en un área en particular. John, we're going to move now into see if we can understand what is an awarding body and how it works in the UK, and if you can explain a little bit what you actually do in your own. Okay, fine, place. thank you. Well, good morning, everybody. I'm John Simpson. I'm the Chief Executive of Rock School. Firstly, we are not a school. We are an awarding authority, an awarding organisation, and our principal area of work is that we will award practical qualifications for contemporary instruments, so guitar, bass, drums, keyboards, vocals, this sort of stuff. And our students will come to us and take maybe a grade 3 bass guitar exam, and or a grade 2 electric guitar exam, and we will award these qualifications. We will send an examiner
for a practical qualification and practical examination, and we will come to the school or the college to award that. The second part of what we do is that we do quite a lot of vocational qualifications, where we have where we work with colleges all over the world, including some in Spain. And this is principally with qualifications on for 16 to 19-year-olds. We do some 14 to 16-year-olds, but we do principally 16 to 19-year-olds. And these are music and creative arts qualifications, which for those from the UK are sort of equivalent of a BTEC. And they are awarded by us to students who achieve certain standards. They are we are a commercial organisation, and we are an independent organisation. We are government regulated and government controlled. We've been going for 24 years, and it's taken us most of that time to get our the appropriate levels of government and recognition, not only in the UK but throughout the world. Our qualifications are targeted at music and contemporary performing arts. Where we see this as a real advantage is that we're specialists in our field, but also our qualifications are contemporary, and we try and make them very relevant to the students. So we spend a lot of time working with employers and also with schools and colleges to make sure that the qualifications that our students are taking are relevant then subsequently to the employability of the student. And what we see particularly is that for music, and I'm sure it's no different actually to a number of other areas, a lot of students are interested in the music industry. Very few of them will be fantastic performers. Many of them will be good performers, but very few of them will be fantastic performers. However, in terms of trying to get them a job, if they want to work in the music industry and any of the related industries, our qualifications are targeted to try and ensure that they will have as much, they will be as well equipped as possible to go into music related industries. So our qualification is focused on music technologies, it's focused on things like copyright law, it's focused on marketing music industries and so on. And a lot of our students go on, when they finish at the various colleges, and someone, Lowell's students would be an example of when the students graduate, they would go on to work in maybe technology companies which work with producing apps or other computer-based games, or gaming industries, recording industries, and so on. This is a very fast-moving part of the industry, and we try and keep our qualifications as relevant and appropriate to that as possible. So. Thank you. I think that's been very clear. Y si puedo, uniendo esta parte con quizás el sistema español, ¿no? Hemos escuchado cómo funciona una organización que emite cualificaciones, grados de manera privada, ¿no? It's private qualification awarding body. That's right, yeah. Si nos pudiese quizás Soledad explicar un poquito cómo funciona en España, el tipo de grados que se pueden obtener, si existen ese tipo de grados a nivel privado, solamente a nivel público. Gracias, buenos días. En España hay algunas diferencias importantes en relación con lo que acabamos de estar escuchando. En principio, las titulaciones oficiales son reguladas por el Estado, que tiene la competencia de los títulos, y también con el complemento curricular de las comunidades autónomas. Es decir, desde el Estado se regula el 55% de los contenidos del currículo y el resto lo completan las comunidades autónomas. Pero todos los resultados de aprendizaje que consiguen los alumnos son los mismos para las mismas titulaciones. Otra cosa es que se puedan conseguir a través de los diferentes contenidos que puedan adaptarse sobre todo a los entornos de la comunidad y de los centros.
Los centros en España son públicos o privados y dentro de los centros privados pueden ser concertados o no. En los centros públicos, la autonomía de los centros, bueno, comentaba la directora del Centro Integrado, Raúl Vázquez, es una autonomía en cuanto a la organización y la gestión de los centros, pero dentro de unas normas reguladas por la comunidad y con una norma previa estatal. Sobre todo, en cada una de las titulaciones se establecen las necesidades que deben existir de espacios y de equipamientos, así como las titulaciones que deben tener los profesores que impartan esa formación. En el caso de los centros privados, los concertados reciben un módulo económico por parte de las administraciones educativas. Este módulo económico tiene primero una base reguladora en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y luego las comunidades autónomas incluyen en sus presupuestos las cantidades de los módulos económicos que van a dar a estos centros concertados. En los centros concertados generalmente hay un pago delegado a los profesores desde la administración y luego el módulo de concierto tiene una parte fija y una parte variable en función de los gastos que puede tener el centro y también diferente según el tipo de titulaciones de formación profesional que imparte, que son diferentes entre el coste que pueda suponer pues, las diferentes titulaciones. No es lo mismo el coste que pueda tener, por ejemplo, un título de la familia de Administración y Gestión que lo que pueda tener un título pues, de automoción o de electricidad electrónica. Y los centros privados pues no tienen ninguna ayuda estatal. Lo que sí pueden pedir los alumnos es una beca al Estado y pueden estar becados en su formación. En cuanto al currículo, ¿qué diferencia tienen? Pues todos los centros tienen que impartir el mismo currículo que establece la comunidad. A veces algunas comunidades dejan un porcentaje de la parte que tiene que regular la comunidad para que lo concreten los propios centros educativos. Pero tanto los centros públicos como los privados imparten las mismas titulaciones. ¿Que cómo se hacen? Y con esto yo creo que terminaría esta primera intervención. Hay un observatorio de los estándares ocupacionales para cada una de las ocupaciones o perfiles profesionales que se establecen por un instituto que tiene esta encomienda de elaborar esos estándares ocupacionales. Esos estándares ocupacionales que se elaboran con la colaboración de los sectores productivos son el referente para que tanto desde el Ministerio de Empleo y desde el Ministerio de Educación elaboremos la formación referida a ese catálogo. Con eso quiere decir que tenemos el mismo referente de competencia profesional y que esto se hace con la colaboración del sector. Bien, es verdad que lo que tiene de bueno, que yo creo que es ese trabajo con los sectores productivos, ese responder a sus necesidades y esa elaboración previa de los estándares y luego posteriormente también para la elaboración de los títulos del sistema educativo o de los certificados de profesionalidad de empleo, lo que puede tener, a mi juicio, es una falta de agilidad en la rapidez en el cambio de una titulación. Es un proceso que no es lento. Entonces, es verdad que los títulos del sistema educativo buscan un equilibrio entre una formación polivalente y especializada que permita que dentro de un sector el alumno tenga una buena base competencial que luego le permita actualizarse con pocas dificultades. Y para eso también dentro del sistema educativo existen lo que empezarán ahora, porque todavía no hemos publicado en el boletín el primero, pero ya hay algunos elaborados, lo que se llaman cursos de especialización, que pueden ser cursos que permiten una profundización o una mayor enfoque dentro de un sector ante unas necesidades en un momento dado emergentes, para que esos titulados de formación profesional de grado medio o de grado superior puedan especializarse en un campo que en ese momento necesite una inmediatez y eso es mucho más ágil también. Yo lo dejaría aquí de momento y luego también, si no, pues a lo largo del... Fantástico.
Sí, muchísimas gracias. La verdad es que al escucharos veo que las características son en muchos casos similares, en otros casos diferentes en los dos países. Yo creo que hay un área bastante importante que podríamos explorar, que es el área de gobierno, ¿no? De gobierno de los diferentes centros. So, if we start with the British one, what, in your experience, what would you say is the typical governance structure? It's true that Tracy before has done a good explanation of how it works, but if you can just tell us in your experience, what would be the normal governance structure? Well, it's not dissimilar to Carmen's description of a social council, but the typical governance of a college like mine is made up of a board of governors who are effectively trustees or directors. It's almost like the directorship of a company, except that these are non-paid, non-executive roles. The principal is very interesting. The principal is both the principal of the college, an employee, a paid employee, but also a governor as well. So you have a dual role. So you're both a sort of a trustee and an employee, which is interesting. And there's no direct relationship in terms of I'm not managed by the board, so I don't have a manager on the board of trustees. But if the board of trustees as a whole are unhappy with the way I've executed my duties in managing the college, then they can remove me from my post. The board of directors of Dudley College are very, very senior people in the industries in the West Midlands, where my college is based in the centre of the UK, which is a big manufacturing area typified by companies like Jaguar Land Rover and others. So we have about 14 governors, and 8 of them are senior employers. And then 6 are made up of community representatives, staff representatives, and student representatives, similar to the way that Carmen worked. It's a very interesting model because the difficulty is where you have the transition between strategic leadership and operational management. The governing body is there to set the strategy for the college, its character, its nature, its institutional feel. What is it that we want to do? The long-term strategic plan. Because the problems with governments is they have short-term plans and they give them up every 5 years and change them. My institution's been going since 1851. We're still going to have a plan after this recent UK government is gone in 5 years' time. So that's what the Board of Trustees do. They try to look at the sort of the long-term plan. And that then plan is shaped by me and my senior colleagues, but I'm then charged to execute the plan, and I'm judged on my effectiveness in doing so. The board of directors makes the selection of the principals. So if you were to win the lottery and you say tomorrow, I'm off, that's it. If I were to win the lottery, I'd stay at Dudley College because I'm passionate about it. I thought you may well come to Spain. I'll come to Spain in the sun. We are bound by regulations. Be careful with this idea of freedom. We are free within a regulated system. One of the rules is that you can't appoint a principal to a college in the UK without a fair external process. Mm-hmm. And it's the governors who make that choice. Now, often, given that we're dealing with multi-million-pound organisations, the governors might bring in some expertise from a recruitment agency to help them do that. But the appointment of the principal is one of the main things the governing body does. And actually, therein often lies the success or failure of an institution, because if you appoint a poor chief executive, at the end you end up with a poor product. So, that's a major challenge, for the governing body. Thank you very much. Carmen, antes nos has explicado con bastante detalle cómo funciona el Consejo Social. ¿Consejo Social o Consejo Social? Consejo Social. Consejo Social de tu centro, ¿no? En particular. ¿Quién nombra al director? ¿Quién te nombra a ti? ¿Cómo es el proceso de selección? Bueno, en el caso de los centros integrados, hay un decreto de creación en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo hay 3 centros integrados.
hay un decreto de creación de cada uno de los centros integrados donde se especifica la figura del director y las competencias que tiene el director. En este caso, el nombramiento de director es por comisión de servicios. A través de se crea la plaza y entonces hay que presentar un proyecto de dirección. Ese proyecto de dirección tiene que contener todos los objetivos y planes que se prevean para ese centro, y ese proyecto de dirección es valorado por el Consejo Social, donde están todos los integrantes, como he dicho antes, de las consejerías, aparte los integrantes de las organizaciones empresariales y los agentes sociales y, por supuesto, personal del centro, y en función de la valoración de ese proyecto de dirección se nombra al director por un plazo establecido de 4 años, renovable por otros 4 en función de resultados. Y esa más o menos es la... Y en el caso específico de vuestro centro, la persona tiene que tener, entiendo, unas características previas de experiencia en el campo o experiencia demostrada en áreas similares. ¿Es un puesto de funcionario o es un puesto fuera de la carrera funcionaria? Es un puesto de funcionario. Yo soy profesora de secundaria y yo he estado en otros centros trabajando en equipos directivos, he sido jefe de estudios. De hecho, los primeros 2 cursos de este centro integrado yo estuve como jefe de estudio responsable dentro del equipo directivo del centro. Posteriormente fui nombrada directora y evidentemente tienes que demostrarlo. Primero tienes que ser funcionario de carrera, tienes que demostrar una experiencia en equipos directivos, una experiencia de gestión, y valoran evidentemente todos los méritos que el candidato pueda aportar en cuanto a experiencia en funciones similares. Fantástico, muchas gracias. Soledad, un poco de la visión del Gobierno. ¿Por qué tiene que ser un funcionario de carrera? ¿Por qué no puedo ser yo? Bueno, porque en los centros públicos todo lo que hay son funcionarios. Puede haber profesores interinos que tienen un contrato temporal para impartir determinadas enseñanzas, o incluso profesores especialistas, como comentaba Carmen antes, para aquellos módulos incluidos en un título que necesitan una especialización y donde no puede haber, a lo mejor, en ese momento funcionarios preparados. Ese es justo el caso en el que yo estaba pensando, ¿no? Como muchas de las formaciones son totalmente actualizadas y en áreas quizás muy específicas. En ese caso, precisamente, en los títulos, en esos módulos que son demasiado especializados o específicos o nuevos o emergentes, donde todavía no podemos garantizar que haya funcionarios o titulados que estén preparados, precisamente aparece la figura del especialista, que permite, sobre todo, pues generalmente son personas que trabajan en el mundo empresarial y que por lo tanto tienen experiencia y generalmente comparten la formación en el centro educativo con su trabajo en la empresa. Entendido, muy bien. Muchas gracias. In relation with actually the staff, because I believe one of the responsibilities of the principal or the director or head of the college will be to choose the staff. What is the recruitment process? How do you select people? What kind of contracts they have? Tell us a little bit more about this. Okay, I think that's just after that little part of the discussion, we've actually found some profound differences between the UK and the Spanish system. I'm not saying one is better than the other, but it's interesting the differences there. There's a college near mine, a very large college, which has recently just reappointed the principal. And the principal has never worked in education before. His previous role was the deputy chief executive of the largest transport organisation in the UK, that runs buses and trains. So he was appointed to become principal of the college because the challenge for the governing body, the governors felt, was the strategic financial management and development of a 70-80 million pound organisation. And we don't have the regional government on our board of directors, and we're never letting them back. We don't want them back because
it's not helpful, actually. It's better, in our view, for the government to set the aspirations and the framework and then let us have the freedom to work to it. And then, so therefore, we're not civil servants, and many, if not most of my teachers in my college will not be teachers first. They'll be industry experts first and teachers second. So we go and find people from the aeronautical industries, from engineering, from hair and beauty, from the music industry. We find people who are industry experts and then we help them become teachers, and not the other way around. So that's a big difference between the organisations. Sure. Now that wasn't the question you asked me, and I've It forgotten. wasn't, but it's actually I've forgotten been, the question. No, it's actually been really interesting. It was very much related to that, because it was about how the staff is chosen The staff we pick, and yeah. selected. So you've actually answered the question. Carmen, en vuestro caso, ¿hacéis este tipo de búsqueda igual de profesionales que quizás no sean profesores de carrera como tal, sino que sean profesionales del mundo, en vuestro caso, técnico, puramente técnico, para que sean los que enseñen a los estudiantes? Bueno, en el caso de los centros públicos, los profesores, hay varios, en este caso, en nuestro caso, en el centro integrado, hay tres tipos de profesores. Los que son funcionarios, que son profesores que han accedido a la función pública y mediante un concurso de traslados ellos eligen el centro en función de las plazas que se ofertan, ellos eligen trabajar en un centro u otro, y en función de los méritos y de los años de experiencia que tengan pueden ir cambiando de un centro a otro hasta que al final encuentran el destino definitivo y el destino que cada uno quiere. Luego están los profesores interinos. Los profesores interinos son aquellos profesores que, en ausencia de funcionarios, porque han quedado plazas o porque se han generado plazas después que no han sido cubiertas con funcionarios, demostrando una serie de méritos y una serie de actitudes y teniendo pues una cualificación profesional, ellos se apuntan a unas listas, en la Comunidad de Madrid en este caso, y la Comunidad de Madrid es la que, en función de las plazas y en función de la experiencia de estos profesores, les asigna a los centros. Luego nosotros no podemos, como directores de los centros, elegir en principio ni a los funcionarios ni a los interinos. Vienen impuestos por méritos y por una serie de listas en la Comunidad de Madrid. Y luego, en el caso nuestro del centro integrado, sí que tenemos una serie de profesores que ya he comentado antes, que son especialistas, que lo que hacen es aportan su experiencia, la experiencia que ellos tienen en la empresa. En este caso son todos técnicos de mantenimiento de aeronaves que trabajan en Airbus, que trabajan en Iberia, que trabajan en grandes compañías, en este caso de la aviación. Y esa experiencia y esos conocimientos de la empresa lo traen al centro. En este caso, nosotros de alguna manera pues podemos seleccionar a esos profesionales y elegir a aquellos que vayan a aportar mejor formación a nuestros alumnos. De hecho, en nuestro centro en concreto, los ciclos de mantenimiento de aviónica y mantenimiento aeromecánico, todos los segundos cursos, prácticamente los módulos o asignaturas son cubiertas por profesores especialistas, porque así está diseñado en el currículum de esos ciclos. Y en ese caso, pues tenemos este personal que aporta un plus porque acerca al mundo de la empresa a la formación. No sé si... Muchas gracias. No, sí, muy interesante. Gracias. Me gustaría añadir una cosa, y es que precisamente en la nueva Ley de Educación se contempla la posibilidad de una mayor autonomía de los centros, en el sentido de que los centros, ante determinados proyectos que se presenten, puedan tener una mayor opción a que se mantenga un profesor en el centro o que un interino pueda continuar en el centro sin estar sujeto a esa necesidad de cumplimiento de listas, etcétera. Pero tiene que ser con ese proyecto específico y demostrando unos buenos resultados. Todavía no está puesto en marcha, pero sí es una manera que la ley abre para que los centros tengan una mayor autonomía en determinados casos, no para selección, pero sí quizás para el mantenimiento de algunas personas o de algunos profesores que den buenos resultados. Es un poco la dirección en la que se está tratando de ir en este área, ¿no? Lowel, in your case,
it's very different to your situation to what Carmen just described in terms of selection of teachers. How would you how difficult do you think, or how easy do you think it is to lead a team of people that you haven't chosen, of people that that you haven't had the opportunity to select, and how challenging will it be for you to meet objectives that you have been given without the possibility of having actually the tools to do it? Well, I think it would be extremely challenging. And I mean, all leadership is extremely challenging, but I think that adds a degree of complexity to it, because people are the centre of colleges, aren't they? And it's the people who make it work. And getting the right people with the right attitude is the biggest determinator of success. There are lots of people with technical skills, but we in Dudley try to choose the people on their fit. Do they fit the ethos and the attitude and the spirit by which we want to run Dudley College? So when we're selecting people, we only shortlist people who've got the technical skills. So in front of us, we will have, in theory, 6, 7 technically competent candidates. We choose them on their hearts and their minds and the way that they act and behave. And we choose people who would fit. So if I was sent somebody from the government who was technically competent but didn't have the mindset and values that I wanted at Dudley College, we would try to change and develop them, but we would find that quite difficult. And interesting, we're running a project in Saudi Arabia, a big project, where the Saudis not only choose the staff, they choose all the students as well. So the principal is confronted with a group of staff who didn't choose to be there and don't want to be there, and a group of students who didn't choose to be there, who didn't want to be there. An almost impossible mix. Challenging. That is challenging. Thank you. Thank you very much. Carmen, no sé si querías añadir algo en pura referencia a tu experiencia, ¿no? Y un poco las dificultades con las que tú probablemente te encuentras con cumplir los objetivos que tienes anuales con mimbres que no son los que tú has seleccionado, ¿no? Bueno, la verdad es que me da mucha envidia ver lo que ha contado el señor Williams, porque realmente ese es el problema con el que nos enfrentamos en los centros. Evidentemente, cuando uno entra a un centro y tiene un proyecto y tiene unos objetivos, pues lo ideal sería que todo el mundo siguiera esos objetivos y que todo el mundo remara en la misma dirección. Eso sería ideal, porque entonces no habría conflictos, no habría problemas y sería maravilloso porque el objetivo estaría prácticamente superado y cumplido, ¿no? Pero es evidente que no es así. En los centros nos encontramos primero con profesores que han llegado allí y que ellos vienen de otros sitios con otros usos y costumbres y con otras ideas, que el pretender que trabajen en esa dirección pues a veces cuesta. Luego nos encontramos también con esos profesores interinos que están en las listas y que de repente de un día para otro tienen que incorporarse al centro y que probablemente en algunos casos pues su experiencia, sobre todo en nuestro caso con los ciclos de aeronaves, que en la Comunidad de Madrid solamente hay 2 centros que tienen aeronaves, mantenimiento de aviónica y mantenimiento aeromecánico, pues son asignaturas o módulos que entrañan una especial dificultad por las características, y ahora además tenemos mantenimiento de trenes, que como antes he comentado es también novedoso en la Comunidad de Madrid, que es evidente que el profesor de un día para otro tiene que ponerse al día y tiene que prepararse y estar a nivel que nosotros exigimos, porque evidentemente nosotros tenemos la carta de servicios, tenemos el programa del proyecto de calidad y evidentemente hay que exigir pues unos resultados y hay que exigir pues un mínimo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, que nosotros ahora mismo como equipo directivo tenemos más autonomía, es a la hora de elegir qué profesores son los que van a participar en el programa o en el proyecto de formación profesional dual. La Comunidad de Madrid, cuando instauró el proyecto de formación profesional dual, en las instrucciones que todos los años sacan a principio de curso, estableció que el equipo directivo del centro puede elegir de entre sus funcionarios, es decir, de entre esos profesores que ya están en el centro y entre esos interinos que se les van a adjudicar, puede elegir qué profesores son los que van a participar en la formación profesional dual. De esa manera, tenemos de alguna forma tenemos ahí esa autonomía que nos va a permitir elegir a aquellos
que tengan ese compromiso y que tengan esas ganas de trabajar, porque es evidente que el programa de formación dual es un proyecto innovador, es un proyecto que requiere un esfuerzo, que requiere trabajar de otra manera y evidentemente no todo el mundo está dispuesto a dar ese plus. Y es evidente que ahí sí que como centro nosotros elegimos a los profesores, elegimos al coordinador, elegimos a los tutores y de esa forma pues lo tenemos un poquito menos difícil. Muchísimas gracias. Entiendo que es, tal y como comentaba Soledad antes, la dirección en la que quizás el Ministerio está tratando de tender, ¿no? Pues, como Carmen nos dice, es una necesidad, es un reto que ellos como directores tienen y entiendo que esto no será la primera vez que desde el Ministerio se escucha, ¿no? No sé muy bien si esta necesidad se ve como una necesidad muy perentoria en la que tengamos que trabajar muy rápido o como, bueno, pues es una línea en la que nos gustaría avanzar, pero ya veremos. Es una línea en la que es necesario avanzar. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Desde el momento en que te mueves con un personal funcionario, con unos derechos, hay que intentar compaginar eso con que los centros educativos puedan responder a su proyecto, al que tengan planteado. Eso entraña bastantes dificultades y muchas veces la excesiva reglamentación en algunos aspectos hace que los equipos directivos de los centros tengan poca capacidad de maniobra. Y yo creo que en ese sentido sí se dan pasos con esta posible presentación de proyectos para poder por lo menos analizar situaciones y ver resultados. También hay una parte importante que se pretende con la ley es ver el rendimiento y los resultados que puedan tener los centros para las posibles acciones posteriores desde la Administración. Es decir, no todos los centros tienen los mismos resultados, no todos tienen el mismo compromiso, no todos responden igual y, por lo tanto, de alguna manera, eso también tiene que primar, porque en la escuela privada, pues efectivamente es un sistema de oferta y demanda. Los padres llevarán a sus hijos a un centro que tenga buenos resultados, pero en la escuela pública o concertada es diferente. Y, por lo tanto, hay que buscar medidas que favorezcan la calidad de los centros. Muy bien, muchísimas gracias. If we can move on a little bit into the awarding bodies, and if you can explain to us, in your experience, what do you believe the main advantages of these type of bodies are to the market, to the students, to society in general terms, and why? I don't really know how long this type of awarding bodies have been working in the UK, whether this is something that's coming from the 16th century, is something very recent. If you can just give us a little bit more about it. Yes, okay, thank you. We've been, Rock School's been operating for 24 years, which is not since the 16th century. But I think the education system certainly has been around for 100 years or so. In terms of how we do it, we are an awarding body. We are regulated by the government. We have to adhere to the government regulations as far as putting our qualifications together. And just to sort of briefly explain how we manage that, we start off by, when we're looking at potentially doing a qualification, we will look at a new idea. We will then see whether we think there is a demand for that qualification. So are the students going to want to study it? Are the teachers going to want to teach it? If we think that there is a demand for that qualification, we will then develop the qualification, write the various elements to it and so on. And the way that primarily works is we're looking at learning outcomes. So what is a student going to be able to demonstrate at the end of his qualification, what he's actually learned. And then once we've done that, we will then take it to our organisation is called Ofqual, the Office of Qualifications, the government organisation, and we will get it certified by Ofqual. We will then take it to the schools and colleges, so for example to Lowell's College, where they will then look to see whether they want to teach it. They are not obliged to teach it, but if they feel that the qualification will equip the student with the
the sorts of skills and so on that they need maybe to go into, in our case, into the music industry, then they will be inclined to teach it. Our role then is to make sure then is to both moderate the qualification and to standardise it, to make sure that the qualification is being examined appropriately and the level of the qualification is set at the right levels. We don't get involved in the teaching of it. The teaching is down to the college and to the various university or schools teachers. All we are interested in is in the qualification at the end of it, and has the student met or has the student demonstrated the right level of understanding and been able to demonstrate the right level of qualification. So we not only look at what then the college does, but we also then look at what our own moderators and examiners do to make sure that they are looking appropriately at the process. So we have basically a process before the qualification starts to make sure that the qualification is relevant and fit for purpose. We have a regulation and a qualifications assessment during the qualification to make sure it is at the right standard. And then after the qualification has been awarded, we will then go back and look to see whether we are at the right sort of levels, whether the standards have been maintained, and whether the qualification has continued to be fit for purpose. And in that sense, we would look at what is the employability of the students when they finish their qualification, how many of them have got jobs, how many of them have not got jobs. And how are you financed? We are financed entirely independently. So colleges pay. It's people like Noel pay us to do our qualifications. It's a frighteningly small amount. A very, very small amount. We have to do lots and lots of qualifications to get enough money together to do the next one. So It seems to me like this is quite a good deal for the government. it's a very good deal. Yeah, for them. you develop. We develop it all at our do all own. the work. Yeah. They pay for it. And if we don't, if we develop a qualification which takes thousands and thousands of pounds, if we develop a qualification and nobody does it, then we've wasted the money. Yeah, that's... The government we don't get a penny from the government. So. Soledad, viendo un poquito cómo funciona esto, que yo creo que en España no tenemos nada muy similar, o quizás sí lo tenemos o no lo puedes explicar tú. ¿Crees que quizás es un tipo de iniciativa que aquí nos podría funcionar? Bueno, yo creo que ese sistema que se lleva en el Reino Unido desde hace muchísimos años, evidentemente ha dado lugar a muchísimas titulaciones diferentes y a diferentes acreditaciones. Es una opción distinta de la que en España hace ya muchos años se tomó también. El sistema es prácticamente el mismo, solamente que en lugar de hacerlo distintos órganos acreditadores, lo hace el Estado. En el caso de que incluso cualquier comunidad autónoma también puede solicitar el que se pueda hacer una determinada titulación si consideran que existe un mercado emergente o una necesidad de formar en ese sentido. Pero todas las titulaciones, el trabajo que hacen los diferentes órganos acreditadores en el Reino Unido, en España se hacen desde el Estado y después son las comunidades autónomas las que deciden o no la implantación de un determinado título. Y los propios centros educativos también pueden proponer a la Administración el que se les autorice a implantar una titulación. Es decir, las comunidades autónomas no tienen por qué implantar todos los títulos que se hacen desde el Estado, porque pueden ser interesantes para la comunidad autónoma de Cataluña, pero no para la de Andalucía, por ejemplo, y no pueden ser necesariamente interesantes para cualquier centro, y por lo tanto ahí existe dentro del catálogo de titulaciones, que más o menos son ahora mismo unas 150, son las comunidades y son los centros los que solicitan autorización para impartir unas y otras. En esas titulaciones yo creo que el referente que tenemos es igual, los sectores productivos y sus necesidades. También cada uno de los módulos están establecidos en términos de resultados de aprendizaje y se definen las competencias generales y las competencias personales, sociales y profesionales que deben adquirir los alumnos cuando terminan la titulación. Sí, una cosa también es que los alumnos en España, cuando terminan un estudio de formación profesional, que tienen una duración de 2 años, bien sean del nivel básico como del grado medio o del superior, que son estudios superiores no universitarios,
no pasan por un examen estatal homologado, sino que los centros, una vez que son autorizados porque cumplen los requisitos, y aunque están sometidos a las normas estatales de evaluación y de su propia comunidad autónoma y también a la inspección educativa, una vez que el alumno ha superado los módulos correspondientes del título, ya proponen directamente el que el alumno se le entregue su título oficial. Sí. Yeah. I think the big difference between that and the sort of qualifications that we are doing is that I believe, and we actually exemplify this, is that our qualifications truly are global. And what we're seeing with a lot of our students is that whether they're learning in Singapore, whether they're learning in Madrid, or whether they're learning in Los Angeles, are able to take their qualifications, and it is a transferable standard. And the one thing that we're really lucky with our rock school qualifications is they are globally recognised, and it does mean that the students are able to take them to wherever they're working. And I think increasingly the internationalisation of the jobs market, even though you may actually still be based in Madrid or London or Hong Kong, you're having to operate and you're having to demonstrate the worth of your qualifications to somebody on the other side of the globe is really important. And one of the things that we are trying to do is to not make our qualifications parochial and limited just to the UK. These are global qualifications because we're operating in global markets and in global industries. Can I just say something briefly about the history of all of this? Because it sounds as if the UK system has been designed sort of very thoughtfully, and as soon as somebody sat down and said, "This is what we want to do," it's evolved. It's happened. I mean, the question of when awarding bodies came into place, I think the answer is the 1500s, when you had the guilds of tailors and the guilds of silversmiths and others in London who would certify the quality of the work of the artisan class. And there's an awarding body in the UK called City and Guilds at the moment, which can trace its history back to, saying that the quality of work is good enough. And then if you wanted to be a tailor or a silversmith or something, you had to work up to the standard of the guild. So this concept of having non-government but somehow skills-based accreditation of competence has been around for 500 years. So it was the 16th century? Yeah, absolutely. Perfect. I know nothing about Spanish history. You know much about UK. But the other interesting thing is the world that you have described, Carmen and Soledad, about the government making decisions and the control not being in the colleges. That was the situation in the UK before 1991. So we're only 20 years from that. And I think back about those times, and although it might be hard to believe, I was actually in the industry still then. The reason was it was just so unresponsive and so slow, and it was employers who were complaining. If Dudley College in 1985 wanted to start a new course, then we had to get government approval for the teachers, government approval for the qualification, maybe the qualification need to be developed, and it would take 4 or 5 years, at the end of which we had forgotten what it was we were trying to do. Now, under the devolved system, I can start a new qualification for an employer in 3 months with a fair wind, behind me. So that was why the change happened. It was responsiveness. And it was not an easy change, because there was a big debate, and particularly from the unions' point of view and from staff, disliked this idea of education somehow being moved out of the public realm. And yet, at the end of it, I think what we've got is we've got a public-spirited further education system operating in a private effectiveness manner. And that is interesting. But there were blood, sweat and tears and strife to make that change. So it wasn't an easy change. Soledad.
Gracias. Quería hacerle una pregunta, si no le importa. Estos cursos rápidos que pueden organizar los centros con su propia autonomía necesitan ser aprobados por alguien para que la titulación sea reconocida oficialmente. Entiendo que es el OFQUAL el que lo aprueba. OFQUAL. OFQUAL. Gracias. So if it's not a government-approved qualification, I can still run it, but the government won't pay me anything for it. If I can persuade the employer to pay, that's fine. So that then becomes a commercial proposition between the employer and the college. But to deliver a government qualification, it needs to be approved by the office. It has to be on the funding, what's called the funding tables. So if it's on the tables, then the colleges will get the money per student. But we've got a system by which we can fast track those through. So, for example, if a major employer like British Gas, you mentioned earlier, said we need a slightly different qualification for 16 to 18-year-olds about the installation of a new piece of technology we have, that could be designed. It could be quickly presented to one or more awarding bodies, one of whom would take it up commercially, and then it could be presented to DOFQUAL in a quick turnaround time and be available for the employer. Now, most qualifications will take longer than that. They'll take 1 year really, or 18 months. But there are examples where a fast track has been done. Thank you. Se parte de un marco preestablecido por el gobierno o por OFQUAL en relación con qué características debe tener la titulación que se presente. Generally, yes. Yes, we do. We will start with we work out what we're trying to achieve, how we're trying to do it, and then we will go to OFQUAL and have to demonstrate, as I mentioned earlier, about learning qualifications, learning outcomes, and what this will actually equip the student to do at the end of his programme. And to build on what Lowell said, I mean, I think typically it will take us. We're working on a new qualification now, which will be launched in September 2016. We've been going at it about 3 or 4 months, so it's typically about 18 months to get things ready. Good. Thank you very much, John. We're going to be trying to close now the debate with the members of the panel, so we can move on to questions from the public. So if I can just ask you as a summary, from everything that we have heard today, what kind of things you for your own country can learn from the system of the other country, and what kind of things you believe are feasible and something we could be working on? In your case, in the UK, if you want to start, please. What's fascinating about working overseas is you don't know what you can learn until you start the process. The UK system is by no means perfect. Absolutely not perfect. In fact, it's over complex. What I would think UK colleges who have been down this line of very much freedom and very much this creative, innovative, private-minded view could learn, I think it would be helpful for us to refresh ourselves in the public-spirited aspect of the way that you have a strong relationship with government, because I think our relationship with government is quite fractious now, quite difficult. Well, because, what is government? It's people who've been appointed who know nothing about the industry they've been appointed in, who stay there for a short period of time and then move on. And, in the meantime, cause a load of chaos for us. But somewhere underneath that... That's been quite sincere. No, but the UK is a democracy, and that's the system by which we run and organise ourselves. And it's not my position to criticise it. So how we work best with government is still a challenge in the UK system, and I don't know whether it's better in Spain or not. But I get the sense that that is a piece of work which is going on that we'd be interested in, because we do our best just to ignore the government, as far as possible. Okay, thank you very much. Soledad, la misma pregunta, pero justo al revés.
Yo creo que yo resaltaría dos cosas de lo que hemos estado oyendo en esta mesa, fundamentalmente, de las que ya hemos hablado también. Uno sería necesitamos nosotros buscar una mayor agilidad en el establecimiento de las titulaciones, es decir, una mayor rapidez para responder en un momento determinado a una necesidad. Y por otro lado también profundizar más en la autonomía de los centros. Yo creo que unas normas están bien hechas de funcionamiento, pero yo creo que el margen que puedan tener los centros, sobre todo organizativamente, podría dar más beneficios en sus resultados porque se sentirían más implicados que cuando se les imponen una serie de cosas. Muchísimas gracias. Carmen, si quieres darnos un poco tu opinión. Bueno, mi opinión, sobre todo, lo que más me ha impresionado es la selección de personal. Yo creo que es vital que el director o los equipos directivos puedan, de alguna manera, poder seleccionar, si no a todo el profesorado, sino una parte importante del profesorado, porque el éxito está más al alcance de esa manera, porque realmente los centros no son los edificios, sino las personas que están en el centro. Entonces, si tú tienes un buen equipo de profesores, pues puedes tirar adelante, meterte en proyectos innovadores, en todo tipo de retos. Si no tienes ese equipo o ese equipo está muy mermado, pues evidentemente el peso del centro recae sobre determinados profesores y al final pues es muy complicado o supone muchas horas y mucho esfuerzo el poder llegar al objetivo. Al final lo consigues, pero a base de que el personal pues puede incluso acabar quemado. Entonces yo creo que eso es lo que más me ha gustado de, bueno, muchas cosas, por supuesto, la autonomía y todo, pero sobre todo yo incidiría ahí, Selección de personal. en la Muchas selección de gracias. personal. Joan, what do you think in the UK can benefit from a system like the Spanish one? What kind of things you reckon, if there are any, of course? Sorry, ask the question again. But yes, what kind of things the UK system can benefit from or can learn from the Spanish system, from what you've heard today? Well, I think building on what's been said, I think one of the I don't think the UK system is right by any means. What we learn, I mean, we examine in 36 countries around the world, which is 36 completely different cultures, and each one brings a different element to it. And what we try and take is the individual elements from those various countries. We make sure that I absolutely agree with what Lowell said. We are not the UK system is not absolutely right. It may have been going since the 15th century, but it doesn't make it right. So I think there are many elements in the Spanish system which we can learn from in terms of how we move forward. Thank you very much.